Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, everybody. Today, inshallah, we're going to have a speaking lesson. This unit speaks about language and learning. Languages and learning. Okay, here we have a short conversation or mini dialogues based on how to ask and answer questions on learning styles. عندنا هنا ميني دايالوج كده عن ازاي ان اسال واجاوب على اسئله بتسال عن طرق التعلم، توجيه الاسئله والاجابه عليها عن طرق التعلم. Here we have question number 1. How do you prefer to learn? Or what type of classes are your favorite? So, how do you prefer to learn? What type of classes are your favorite? ايه هي نوع الحصص المفضلة لديك؟ أو ازاي بتفضل انت تتعلم؟ You can answer saying, I prefer to learn in different ways. I don't like always doing the same things. Or I like classes when we get to do things and not only listen or read. Okay? For example, here, if Selma wants to ask Sufana about her favorite way to learn, what should you say, Selma? What type of classes are your favorite? Thank you, Selma. And for answer, Sufana, you can say, I prefer to learn in different ways. ways. Yeah? I don't like always doing the something. Doing the same things. The same thing. Thank you. Who else? Yes, Rana? Ask Minna. تمام. How do you prefer to learn? What type of classes are your favorite? Just only one question. ايه؟ يعني just only الصوت one عندي كان question. ظاهر في الأول فمعرفش كنتوا بتتكلموا في ايه، لسه الصوت فاتح عندي دلوقتي. Okay, just one question يا رنا. يعني أقول how do في الأول How do you بس؟ prefer to learn or what type of classes are your favorite? تمام. How do you prefer to learn? Yes, Minna? Minna. أيوه. Okay. Answer your sister. I like classes when we get to do things and not only listen or read. Okay. Here we have also another question. It says, what type of learning would you like to do more? Or what would you like to do less? What would you like to do more? What would you like to do less? I like to learn by seeing things, watching videos, and looking at diagrams. I like to listen less, to learn less by listening. Again, I like to learn by seeing things, watching videos, and looking at diagrams. I like to learn less by listening. Okay, Sama. If you want to ask Salma about تمام.
her type of learning she would like to do more. What type of learning would you like to do more? And for answer, Salma, I like to learn by seeing things, watching videos, and looking at diagrams. thank you. And if Sufana asks Rana about things she would like to learn to do less in learning, or things she would like to do less, what would you like to say? What would you say, Sufana? stop. Yeah. هو بعد يعني اللي هي وات وبعدها كلمة مش عارفة أقرأها. هتسأليها انت بتحبي او نوع التعلم ايه اللي انت عايزة تقللي منه، اللي هو السؤال التاني في نمبر 2. السؤال التاني. اللي هو what would you like to do less? Yeah, again, what would? What would you like to do less? For answer, Rana? I like to learn less by listening. Yeah, thank you. Is it clear for you? Oh. Now we're going to have an example. Here, speaker A says, I choose mostly. You learn best by reading and writing. You like reading books or writing stories. You love words and learn best by reading about something and taking notes. Here, B, you learn best by seeing things. You love to watch videos and look at diagrams. You love films and art. You learn things better if you can see them. You learn best by doing things. You always busy making and repairing things. You learn things best by trying to do them, and sometimes find it hard to understand by listening or reading. D, you learn by listening. You love music and are often talking. You find it easier to learn by listening to people explain things to you and by discussing things with them. بصوا يا بنات، احنا في طرق التحصيل بتاعتنا بتختلف من شخص لآخر. ففي حد بيستفيد اكتر، هو التكست موجود قدامه بس هو بيستفيد اكتر لما يسمعه من غيره. طب هو نفس الدرس ده ونفس الدرس الريدنج اللي قدامه وممكن بيقرأه صح، بس he acquires knowledge by listening او he learns by listening. هو بيحب يستفيد او هو اقصى استفادة بيحققها من الدرس لما بيسمعه. حد تاني learn by doing things
وده بيستفيد اكتر لما بتلاقيه مهما تديله في مساله وخلاص هو لا خلاص انا بس اديني سلاح وانا اتعامل، اديني كونفرزيشن بس وانا اجرب واغلط وخلاص انا بعد كده هعرف. طيب في حد تاني مهما الدرس اديته لازم يكتب الدرس اكتر من مره وبالتالي يستفيد من الدرس، يكتب الدرس ياخد ملاحظات، ده بيستفيد او بالدرس او بيحصل المعرفه من خلال كتابته للدرس. على سبيل المثال حفظ الكلمات مثلا، هو ما بيعرفش يحفظ الكلمات اللي لازم يكتبها، لو قعد يحفظها شافها 100 مره لازم يكتب الكلمه اكتر من مره عشان يحفظها. الشخص الثاني learn things by seeing them، بيتعلم من خلال الرؤيه. والشخص ده احنا بنعمل له diagrams مخططات ورسومات، ممكن نديله فيلم بيشرح، لو احنا بناخد ستوري مثلا يحب مهما انت سمع القصه وقراها، طب ما فيش فيلم كده بيحكي القصه ده انا اتفرج على الفيلم خلاص هفهم على طول. فده بيفسر ايه؟ بيفسر ان احنا كلنا بنختلف في طرق تحصيل المعرفه. فممكن حد بيكتسب المعرفه من خلال الكتابه، من خلال الرؤيه، من خلال اداء المشاريع، من خلال الاستماع ليها. اوكي؟ تمام. Who wants to read؟ طيب مين معانا بيستفيد اكتر من خلال ان هو يكتب الدرس؟ who learns best by reading and writing. طيب انتوا شايفين اكتر طريقه مفيده في التحصيل ايه هي؟ شاركونا ارائكم يا جماعه. سي. Who says سي؟ رنا؟ اوكي. read سي يا رنا. حاضر. I choose mostly C. You learn best by doing things. You are always busy making and repairing things. You learn things best by trying to do them, and sometimes find it hard to understand by listening or reading. Okay. Who else? Who prefers to learn by listening? مين بيفضل التعلم من خلال الاستماع؟ Yes, Nada. Read it. You learn by listening. You love music and are often taking you find it is either to learn by listening to people explain things to you and by discussing think with them. Okay. Listen to it and then reread it. Okay. اسمعيها تاني وبعدين اقرأيها تاني لو سمحتي. You learn by listening. You love music and are often talking. You find it easier to learn by listening to people explain things to you and by discussing things with them. So you love music and are often talking. You find it easier to learn by listening to people explain things to you and by discussing things with them. انت بتتعلم افضل او انت بتحب الموسيقى وغالبا بتفضل الكلام، بتتكلم كتير، وبتجد من السهل ان انت تتعلم من خلال الناس بتشرح لك الحاجه ومناقشه الاشياء معاهم. Okay, read it again Nada. You learn by listening. You love music and often taking talking. You find it easier to learn
easier to learn by listening to people. Explain things to you and by Explain. Not explain. uh, Explain. Explain ده. explain Thanks. things to you and by discussing things with them. Discussing. Discuss. Discussing. Discussing Discussing. discussing Discuss discussing things. discussing Take your time. thanks Take your time, okay? Discuss. Repeat after me. Discuss. discuss Discuss. discuss Discussing. discussing Discussing things with them. discussing things with them. اقرأها تاني يا ندى كده. Okay. discusses لا الباسج او الفقره كلها. You learn by listening. Repeat after me ندى. You learn by listening. you learn by listening. You love music and You learn are by- often talking. You love music and Music. and are Often. talking. Often. And are often talking. Often talking. You find it easier to learn by listening to people explain things to you. You find it easier. You Learn. find easier to learn by listening to people explain. Explain. Thanks to you and by To you. listening. Thank to لا أنا مش you قادر. listening And by discussing. and by discussing things with them. Okay, thank you. Okay. Now, who like to learn by reading and writing? Yes, Sama? You learn best by reading and writing. You like reading books or writing stories. You love words and learn best by reading about something and taking notes. Okay, thank you. Who learns best by seeing things. من بيتعلم أفضل من خلال إنه يشوف الأشياء قدامه. I think سلمى الوكيل. Yes, Selma. I choose mostly. You learn best by seeing things. You love to watch videos and look at diagrams. You love films and art. You learn things better if you can see them. Okay, thank you. Let's move to another point. ننتقل للنقطة الثانية. بس مشكورة ان نخرج وندخل تاني لان لو بدأنا فيها الوقت مش هيسعفنا. اوكي؟ تمام. بس بسرعة بالله عليكم عشان ما نستناش الناس كتير. ماشي على طول بس ندخل على طول. كده كلنا موجودين يا بنات؟ تقريبا. Okay. لسه صغيرة. Okay. Now we're going to have a discussion on languages. Yes, Nada? Discuss. Nada, repeat after me. Discuss. Discuss. Discussing. Discussing. Discussion. Discussion. Okay. Here we have a discussion on languages. Do you feel different
when you speak different languages? Why? Yeah, because it connects me with the international community. Do you feel different when you speak a different language? يعني تحدث اللغات المختلفة ده بيفرق معاك في حاجة؟ طب وليه؟ Yeah, because it connects me with the international community. Number 2, would you like to learn more languages? Which ones? طيب لو اللغات الأجنبية اللي أنت بتحب تتعلمها دي أنت شايفها مهمة، إيه اللغة اللي تختارها؟ Okay. Would you like to learn more languages? Which ones? Yes, I'd like to learn Turkish and French. Again? Yes, I'd like to learn Turkish and French. Now, if yes, Minna, if you want to ask your friend, if you want to know if your friend Nada feels different when she speaks a different language or not, what would you say? Minna, if you like to know if your friend Nada has a different feeling when she مستر learns. منى خرجت. Can ask Salma. About her feelings towards different languages. Do you feel different when you speak a different language? Why? Yes, because it connects me with the International community. Yes, because it connects me with the international community. Again? Say it again, Nada. أنسة ندى. Yes, ده speaking because ده demonstrate. بص. حاولي تبص عليها بعينيكي كده قبل ما تقراها. Because it connects me with the international community. Yes, because it connects me with the international community. Feel it. حس بالجملة كده، فاهمة؟ حس بيا كده، حس بيا. شوف الجملة بتقول لك انت مش بتقريني، انت ده المفروض ان ده من الديالوج. يعني المفروض ان احنا نوقف الشاشة دلوقتي نكنسلها واحنا نعمل ستوب شير وانت تقوليها كده، اوكي؟ Say it again. yes, because it connected and connects me with the international community. ندى. ايوه. بص يا نسا ندى، احنا هنا مش ملتزمين بحاجه معينه، ان احنا ما قلناش حاجه. كلمه because it connects ايه ديت، انا معاك لحد ما نكنسلها خالص. انا مش هفكر في جمله. بص يا ندى، ايه دي جمله كلمه.
كل كلمه لوحدها يا ندى. Yes, because it connects لا 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 لو سمحت، me, كل كلمه me لوحدها. within Yes, with the it connects yes, me. because it connected me with with the international. ندى خرجت. طيب هي لينا كلنا يا جماعه لما ندى تيجي. وصلت الحمد لله. ايوه يا ندى. شوفي يا ندى حبيبتي، احنا بنقرا كل كلمه صح. Yes, because it connects me with the international community. اللي واقف علينا حاجه بسيطه خالص، لان انا لو انا قراتها بالعربي هقول نعم لانها تجعلني اتواصل بالمجتمع الدولي. مش هينفع وانا بالعربي اقول نعم لانها تجعلني اتواصل بالمجتمع. ما فيش حد بيقرا عربي كده. صوتي مش ظاهر. طب ودلوقتي برضه يا ندى مش سامعه؟ افتحي المايك بتاعك يا ندى كده طب على ما الصوت مشكلته تتحل عن ندى. اتفضلي يا سلمى الوكيل. سلمى الوكيل. ايوه يا مستر. read it please. Yes, because it connects me with the international community. طيب شطورة. أنا بقى هنا بقى عايزين ناخد حاجة شوية فنية كده، إحنا أكيد عارفينها بس نذكر بعض بيها. كلمة ذا بننطقها إيه؟ ذا طبعا هي فيها إيه يعني؟ طيب إيه رأيك إن إحنا ممكن ننطقها ذي؟ ذي إيه يا عم؟ ما فيش حاجة اسمها في الإنجليزي اسمها ذي، اسمها ذاي يا عم. واحدة واحدة. ذاي دي اللي هي هم، وذي اللي هي ذا. طب ما أنت بتقول ذي ليه؟ ما هي اسمها ذا. ذا دي لو جه بعدها consonant sound هقولها ذا. يعني ايه consonant sound؟ يعني صوت ساكن. مثلا the ball, the boy, the girl, the house. ده هنا جه بعدها صوت ساكن. اما لو جه بعدها صوت متحرك اللي هو vowel sound ننطقها the. كلمة international هنا بدأ ب vowel sound ولا consonant sound؟ vowel sound صوت متحرك ولا consonant sound صوت ساكن؟ vowel. vowel. thank you رنا. بما ان هي بدأت بفاول يبقى انطقها ذا ولا ذي؟ لا يا مستر انت لسه قايل انها لو بدأت بفاول تنطقها ذي. يبقى هنا انطقها ايه؟ with the international community. the international ما اقولش the international. طب ما هي اسمها ذا يا حبيبي. ما احنا عرفنا بقى نتعلم الصح اهو. بنتعلم الصح ان كلمة ذا لما يجي بعدها vowel sound ننطقها ذي. yes because it connects me with the international community. okay. say it again ندى. الصوت واضح عندك يا ندى ولا لسه؟ لما خرجت ودخلت الصوت ظهر. طب اتفضل يعني. اقرأ يا ندى. Yes, because it connected me with the international. ما قلتش دي الواحدة. بص يا قمر. thank you. the international community.
لو انا قلت ذا ووقفت لوحدها هقول ذا international community، انما لو انا قراتها على بعضها هقول the international community. اوكي سنة جميل. تمام. اوكي طيب if Rana asks Selma if she would like to learn more languages, what would you say? Would you like to learn more languages? Like to learn Turkish and French. Again. Yes, I would like to learn Turkish and French. Okay. Thank you. A discussion on studying tips. Tips هنا معناها advice. Okay. Do you think you are good at studying? Why? Why not? Yes, I do, because I am organized and I make a timetable. Again, do you think you are good at studying? And why? Yes, I do, because I'm organized and I make a timetable. Number two, what you think is, do you need to improve? I need to keep English vocabulary. Number three, how can you improve them? By putting the word in a written sentence. By putting the word in a written sentence. أنا عايز أشوفها في السياق بتاعتها بتستخدم عامل إزاي، فبالتالي I can keep it. Okay. Here we have منى خرجت؟ دخلت؟ خرجت. Okay, Sama. Ask Rana. The first question here. Yes, Sama. Sama. Sama, do you hear me? مستر هو صوت حضرتك بيقطع وبيطلع كتير. طب حضرتك بقول لك يا بتقول سما إيه؟ خشي اسألي رنا السؤال الأولاني. ثواني يا بنات كده افتح الباب هو معلش. بيقطع. ماشي. Do you think you are good at studying? Why not? Yes, I do, because I'm organized and I make a timetable. السلام عليكم. سما. احنا قلناها. طيب أنا قلت لكم معلش ثواني كنت بفتح الباب بس. تمام. Again please. Yes, Sama. Do you think you are good at studying? Why not? Yes, I do, because I'm organized and I make a timetable. Okay, thank you. Question number 2. Ask yes, Nada, ask Salma. Which things do you need to improve? Improve. Which things do you need to improve? I need to keep English vocabulary. Vocabulary.
vocabulary. vocabulary. Okay. Here we have Rana and Sama. لا ثانية كده. Okay, Rana and Sama. Yes, Rana, ask Sama. Question number 3. How can you improve them? رنا، نعم. على فكرة أيوة. أنت لو بتسألني السؤال ده بالعربي أنا مش هفهمه. أقول إيه؟ How can you improve them? واحدة واحدة. واحدة واحدة كده، خلينا أفهمك. حتى أنت لو كيف يمكن تحسين ذلك؟ إيه ده؟ أنت قلت إيه؟ هو الإنجليزي يعني السرعة اللي بتتكلمي فيها بالعادة في العربي، هو السرعة الزيادة ديت مش حلوة، وأنت لك أكتر من مرة. تمام. How مش can عشان اسمك رنا تبقى تعملي قرنانة علينا كده يعني. حاضر. ماشي جميل، اتفضل. How can you improve them? سمسم. سما. سما. يس ندى. أيوة. اوكي. By putting the word in a writing sentence. By putting the word by putting the word in a written sentence. Again, by putting. لا بس اسمع واحدة واحدة عليا يا ندى. أنا عندي باي وبوت، دي بدأ بالبي ودي بدأ بالبي. الأولى الكلمة الأولى هقولها باي عادي زي الباقي اللي في العربي بواسطة باي، إنما الثانية putting by putting the word ها؟ Again. By putting the word in word in a written sentence. Thank you. انتقل لنقطة تانية يا بنات. في هنا دايلوج جميل وسهل. مين مستعد من قبل ما يشوف؟ ها؟ بنتين عندهم الشجاعة كده. There is no raised hands. ما فيش أي أيدي مرفوعة. ها؟ Okay, Rana and who's ready? Who's ready? Okay. خلينا نشوفها الأول. Okay, سلمى الوكيل. رنا is حبيبة. سلمى الوكيل دارين. Okay. تمام. Okay. You have just a minute to think about how to complete the following dialogue. Are you ready? سلمى انت دارين مش كده؟ Oh. خلي بالك ان هو في
لما حبيبة بتقول tell me about your holiday ايه؟ plans. هتفرق معاها في حاجة؟ م? هتفرق معاها في الجرامر؟ شطورة. طيب يا رنا نمبر 3 أيوة لما دارين بتقول I will travel هتفرق معاها في حاجة؟ في طريقة السؤال هم؟ الجمل اللي في السؤال أهي. يا شطور. يعني أنا بقول نركز عليها دي أوكي؟ how long the English course لما حبيبة تاني بترد تقول it's a 3-week course. ايه كلمة a 3-week course؟ هي كلمة week لما يجي قبلها رقم احنا عندنا 3 boys 3 weeks 3 days 3 يجي بعدها اس على طول مش كده؟ هو ليه ما حطش هنا اس؟ شايفين الداش اللي ما بين 3 اللي قبل ويك وبعدها؟ دي بتعرفني ان ده adjective ما تعملش معاها على ان هي اسمه جمع، لا هي دي كلها على بعضها adjective عشان بنوصف الكورس بان هو مدته 3 اسابيع. اوكي طبعا هتفرق معايا في السؤال. يلا جو on. Tell me about your holiday plans, Dari. I'm going to have an English course. English course? Why? I want to improve my English. Why would you want to improve your English? I will travel to England and study there. يعني ممكن أقول حاجة تانية، ممكن أقول مثلا where you will have that course. in ممكن أقول where will you will have that course. شطور. لا مش ممكن، ده هو لازم نقول كده، انما قبل كده كان حاجه غلط. I will travel to England and study there. How long is the English course? It's a 3-week. Is it a 3-week course? سلمى دارين number 4 again. It's a 3-week. اول حاجه ايه ما سمعتش كويس. speak please. علي صوتك يا سلمى. اول حاجه It's a 3-week. اوكي. ماشي. Is a 3-week course enough? Yes, it's enough. Okay, yes it is. I am going to have English. The word English. اساسا كلمه English مش هينفع استخدم قبلها ولا ان ولا ذا. اوكي مش هستخدم قبلها اي اداه خالص، سواء اداه نكره او اداه معرفه. بس انا هنا هستخدم اداه مش عشان انجلش، عشان هو كورس. وانجلش هنا مش هستخدمهاش على انها نون، هستخدمها على انها adjective بتوصف الكورس. اوكي طيب كلمه انجلش بقى نفسها بقى، طالما احنا اتفقنا ان احنا هنستخدم ارتكل، هنستخدم اداه نكره، لان ده اي انجلش كورس وخلاص، يبقى يا اما هستخدم او ان. طيب هستخدم لو الكلمه او والنون consonant sound صوت ساكن. اما لو بدا vowel sound زي كلمه انجلش لازم استخدم ان. So the correct answer is saying I am going to have an English course. Again, I am going to have an English course. عندنا هنا في number 3 طبعا 2y خلاص ديت. Where will طالما انا عندي will وبيسأل عن المكان where will you have that course.
How long is the English course? It is a 3-week course. تاني. It is a 3-week course. Is it 3? Yes, it is. أو yes, I think so. Again, please. ولكن مش بنفس الأدوار. يعني احنا عندنا هنا سلمى هتبقى دارين. سلمى هتبقى حبيبة. You can start, سلمى. Tell me more about your holiday plans, Dareen. I will have an English course. تاني يا English ماما. course. I will have an English. لا من الأول. I will ليه؟ مش هو قال لي فوق كلمة بلانز؟ أنا أكدت على النقطة دي. كلمة بلانز بيتكلم عن الخطط، والتعبير عن الخطط المستقبلية بنستخدم going to. يبقى I am going to have an I'm English going to have course. an English course. Go on. English course. Why? I want to improve my English. Where will you have the English course? I will travel to England and study there. How long is the English course? It's a 3-week course. Is a 3-week course enough? Yes. Yes, it is. Yes, يا ماما. It is. Yes, it is. Okay. Okay, thank you. تمام احنا كده. طيب السيشن بتاعتنا النهارده فيها أي تعليق؟ Do you have any comments? لا شكرا. Do you have any questions? No. Okay. For tomorrow's session, inshallah, we're going to have grammar. But I advise you to listen more and more to these records. اسمعوا الريكوردز ديت عشان هتفيدنا اكتر. وطبعا انا هبعت لكم ان شاء الله قبل ما انسى البيكتشرز اللي احنا اشتغلنا عليها النهارده واللي اشتغلنا عليها امبارح، بحيث ان احنا نتابع اول باول. اوكي يا جماعه، جود باي. No.